Premo ato Ghana de shima ma yamamu nyina aha eba TV XYZ so radio XYZ na face so power 97.9 FM ebrason en sama hodwa edi ahim yamaimo enahwei yesi hu adwadba so say wi aprem to bre akan Kasiebo na yekam se Kasiebo yi etufridan Kasiebo a etwa ne ho ewo Yafle station sa hodo no emo obeti bi ewo voter power 94.1 ho global FM 105.1 ewo ho enwache no sharp FM ewo eye nkran kwanta anase watakrade en Shoma FM 92.1 nkran kwanta enwache Boem FM ewo Gia Seka Jinyame 107.7 or Sampa Nananum 92.5 for Goso West End Radio ewo Elembele KFM ewo Pasa Ingligi FM Bole Rich FM Masifo so Trinity FM Bogoso High Radio ewo Bechem Oti Radio Dambai and Wecheno Wimpa Sampan Widi FM ewo Pusigabro FM Sunyane Loud Silence TV ewo Enkrai any USA Sunset FM Wonso Somwa Wato Kasiebo Epite Wecheno Ubo Rom ewo Mononia Yenuan Radio SM Online Womu Asom Apple 68 FM ewo Virginia Tuni no eye Power 97.9 FM Daisy Radio Italy Adam for Power Radio Paris G Life Radio UK OPD Radio also ewo UK my xyzonline.com ya Christian something nyina go hodba ubetimi akoke nkai bi enwachi information centers ne de womo doso pan na wiai womo asomu a woto ensemu epete de bramo no de mu akotini bi ene se Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama wode nsema hodo atudwa yes abra bibrema mama hodo ni nyina kandifo wo nyina mo ho so se ne beboa na empuntu obetimi aba yakwan mu na yenu emu na yero John Dramani Mahama edi atudwa so obo mpae se twedi amponyankopon be fa ne so na Ghana for ye Hawaii wono obetumi aboa no ayidi afri ho Penny Kasamafo edima His Excellency John Dramani Mahama yera Felix kwashofo so wode atudwa kire se aban edana koma proso pass obehwe na enwumasua edi ahim ewo maimu so afọ ya pa no so nhwe my Ghana yenu ane ne yakua adwuma nsam so de atudwa so atenkra se nkrofo bi pese o ye kitikiti ne basabasa ewo sankora ne portable no se safo no womanya hweyi pa atifi apo yamantam so afọ na dua yi wahye ne dwumadi ase wode nsam bia atudwa yede mu nsam no ebesomo yenya krase adihye bia wom ye adwumayefo wo gapo ha ene ne portable wom ye so mbe demonstration ne nchemu abase no kwasem bia ne ho a ewo sansem ni mo Professor Ransford Jampo wo kire se mpanyifo bia wom ye mrahye ananu ada wo mrahye bedwafie wom ye basabasa yesese ne manani manim ya IGP enchire wom ECG fonso na ebo amane se wom nya nkrasa nkrofobia hyase de wom se ka wom meters ne de ka ho a ne nyina no enam ne kwam no wom kire asafo no wom wani na ho adeshima mansam no afoforo ka wem hu na hwia ya bone bedede beso se prem to bre akan Kasiebo TV XYZ so radio XYZ na fenso power 97.9 FM nyuma ko bia daroma ahwia yi wom ena so yase adeshima makia woni afase da Masolak Natural Clinic wom ya sabia kese ba pomdi a wo hwe to ase de amay obi a kidney ha na liver ahonhona ba ho ananso ye obi a wo ho asema kwa dadwe ya na anase tata wo ye ho hwe nye ye wadama ko Solak Natural Clinic for ma so ye hodi okudura wo mo lab ho ntia de obefa mfidie mu na afa ya hwebe bi o ha no woni a kire dukura ye mfa kan Dr. Mike na pamfo ho kama wo mbeje ofeso na wo ma hwa mo pomde ho nsema ko ye ya no ahwehwe wo ma kira kwan okokomlemle wo mbe Harvard Senior High School na afre 0553932631 0553932631 ofre wo mo a wo mo ebeje oso sanso na prostafit ye nro ye wadwama so a ye no so bo am ya pomde ho nsem akoye Jones Oboko ye no ye memedru mema no asabe mo Jones a mote ya wo mo be memo ye se prostate ne ha wo no wadru ne prostafit no be na enyi sa ha wo nyina emfree ho Zipman capsules my bema ose panyan wankasa beti na obeti taste pa ewo eya gudi a wono dofo mudie bunti wo bema wo sisi nti wuntumi nkwasi animu enche o mema sema wada ma ya no madrebe na emwa wo ema ne nso ye no maso twan ne yi sebe enkeka wa bia de afri ahimfie ho no ma ho aye kama ho ate ho no ma ye soko mema ne kwa wo mani aka ho no mo a ene na eno nso eye Solak mixture no bi na ohia se oba obenom bema nso wonu bia beboa ama sperms na hoden abemno nyina wa adwama so Ghana ha pharmacy chemical na herbal shops nyina mu kwa ubenya bi wo ho no ato ya no afre 0245616024561602 ofra na mpanifo ene bo edinkita ho sanso na X natural mineral water wa adwama so ensuo kroje ya so ye de afa mfidie mu ntine kan fo ma se ba bia wonam bia no
Upension no anom a ya no age X natural mineral water ni bi no anom Ghana ha Melcom shops ahodo mo hona dodo mo pa no wo e na aba ye fiduam ha se wo 37 Abebese street ha nso abenya dodo no anu atu de hia nsa obefre ni mpanifo akasa 0596273546 ana 0596273547 number simu mi no fra ye bejo so ni aboa ma nsuo nwumako ni afoforo bi taye che e na wie ya tena se a ye somo Yeni a yesi adwa somo awie aye meda chema akosia oforiwa amanfo ena amapoma checheku Adishmama yeshe Kasiebo no ase edi amama yeshe se edi Afric Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama akache ene wade nsama hodo atudwa ya we no woto amane abibrema mama hodo akandifo nyina da se wo se emprempren abibrema mama yetimi ebo ye ho so na yeboa na yeka yedie ya ebi etimi eba ya kwan emo ena no ada na kire se dwumadie kase pa ena na ekoso ewo nkramantam emo ye no eye Africa Prosperity Dialogue ekoso enkran haya ye 2025 de ena wom ede hyeso na abibrema mama hodo akandifo edi woni monyam ebeta dwumadie no achi a eno na nam so ma onmonyamfo John Dramani Mahama ogina sempie so a wode atodwa ya wo kye se oman bia bedi yi a egina se yenya akuntabuo papa ena no akekura no yenya amamuo papa na oman no etimi etumpom na yeka African countries ahodo a ekame ese dodo no na ka kire se yebeka kire dia na kye se ye kusote ye toso ye mo ye ho so emwa emma mpunto entimi emam etine wode atodwa ya wo se ye nyina ye nsore na ye mo ye ho so na ye moa na kire se mamuo papa entimi koso se ne be ye ka bibrema mama ahodo a ye betimi adiye na no chi no wode atodwa wo kye se ye wo mabuna ahodo bi wo hodoma se no wo ma se kire wo mo se pa ni nyina ye adwuma ahodo a wo enya nyenti ni nyina no wode atodwa ya wo se abibrema mama ahodo akandifo won sore na wo mo ho so na wo mo se ne be ye Africa ye kan yasem a ye betimi etumpon. Without good governance, transparency, and accountability, investors and businesses thrive where there is stability, predictable policies, and the rule of law. Our youth are getting tired and frustrated at the lack of opportunity for realizing their dreams and aspirations. Our decision to embrace democratic governance was supposed to be accompanied by a dividend that will lead to improvement in the lives of our people and prosperity for all. Unfortunately, progress in this regard has been sluggish and largely intangible. If we are to maintain the faith and trust of our citizens in democratic and constitutional governance, we must accelerate our rates of economic growth, expand investment, and provide employment opportunities for our young people. As leaders, therefore, we must reaffirm our commitment to strengthening democratic institutions and ensuring free, fair, and transparent elections. We must fight corruption, which robs our nations of resources needed for development. And we must promote peace and security, as economic growth is impossible in times of conflict. It is therefore a call to action, this African Prosperity Dialogue, that Africa's time is now. Way and in someone when for His Excellency John Dramani Mahama edit to Jebren when you say Africa, yes, sorry, na ya boy and whoso buana muya kono, Emma investors who do want so et me, Ediwo home, Ebeshemubi. Yet one some no soon yakwe anyone consent for a more swafa ya pound no so show my Ghani and any juma and some so Sansu and Rashibi Janima this year was soon for South about 1 peso so Yera Erico Poco and a near Wade Cocobo Mancro for set what 10 class any pebinum peso make jiki tine basabasa. E was Sankor and important one or boss half one cocose, Womunya He pies and Sanyatia or bats nasted in Sasha and them refer many pebinum. Abe basabasa, e 1 pesoa. Yanoso and I will free Alcopium Rashibi Jamwene and I'm so Amwa Babes.
soafo e wo Ghana mum na wakasa e wo nase asomdwumadie ye ekoso e wo ne mpeso so e na wo de sansemi tudwa wo se bambofo ye wo mantam ne mu na asa ne mpotam ho no sebe wo mayere wo mpe wo mpa nti wo ya asa wo de wo se basabasa e na wo ne nkrofo bi be ka ba chi mu no mabe ye wo ho se de be ya asomdwe adodo no a enu mu abu wo ho no wo ba be tuatua wo no so aye krado so ne bambofo be ka ba chi mu na mo adi dwuma se de be ya safo ne nyinada ye betumi ato wo no so re ne senti wo sere ese so obi ba no se asomasi obente kame ho ne enkoye basabasa anaso kitikiti ana bibia de ha beba ka che wo ya ne se nya de awo wo betumi do ho achimbie san se nya de mra ne beja wo kra ama wafa ho de na yera Eric Opoko wa bra wo de sanse mi tu dwane ensentwofo wo hontin semi wo mo de bi mai se wo de wani jintokwa ho na wo se wo ma sumdie ma wo mamra anya adwuma afosifo ne asojafo a awoye ntem ha no ye bebo ado amamra na e wo se adukosi a ye de wasie tane be ya asumdie mapa e be ba enkotem ha na enkoba se ntokwa sem no ye beti ebio kra e wo sankore kodua yi nananom enada ye da sonko a ye nyina ye de da nyame ase adwuma ye de ahye mesare ye adwuma a edene ehia nyame mu nyansa ehia nyame mu akwankyere ehia Ghana manyina sa obia de na hoden ani ni nyansa ni nimde eboa na yetimi ye adwuma no ma eyeye Abusiaira Eric Opoko wie wa mananso wasanso dia tudwa ya wo chese kwadwuma ye dwuma bi asa odo hu hyemu adisika ba de mfaso ba sanso na de yeyo enso eba ne senti Ghana kwafo ye wo memo wo monka kuma ento ye mene ya ba ye so afa wo hwe enuane ene ekwadwuma ensem so no behwe se kwafo wo mo haw nyina no wo de beto na kuma so no ahwe tu ho na mo ede ama enam so bi mo de ato mabru titi wanim se sa wo de basabasa ne de wo yo e wo mayimo enti eno ho adwuma anan no ho padie no wafa ato ho so afato baby na ehwese brano do ho baji kwadwuma bi sanse no ho mfaso no ebedo so asense wo koye basabasa anase wo koye kitikiti wo se unemployment a eni agi hini e wo maga na mu no sie mi eni akukwadwuma ho a ogidi se yade ebetumi aboa na apepade afri wo ne senti wakoye so afri wo behwe no wayere ne pewe mu no wabo adwuma pa ebeboa amakwadwuma no aya kono de ama mabunu nyina na wo mosodi wo ho agimbie mayen shese so we Southern Ghana efri bosome miansa ye bewura mu na wase obia sha ase no obia ne no baye to be ya ebedubra ye twa no obia be ne bi twa na obia so nya bi adie enti bosome miansa mu no mejina afidikase so ene Ghana man nyina kasa na yewura dwoma ma ni so ade huna opese ye de bu akwadwuma no madani nyina adi na obia nso ede ne ho ahye no bi kwadwuma anya adwumafo na ye na ye hwe ni ye ntia amaya manante so dodo ni nyina no esikafo akese ye wo aman ni mu no eye wo mo a eye kwadwuma na ye hai dodo na afanse kwadwuma de se bia wo ho kire wa e na akokoye kwadwuma na so na no mbe ye Minister for Food and Agriculture yi na humrante ne mabawa o maba me nanso na o makọ school ayo masters ebi aye PhD o me doctors na o mo ka kire me say bi adwuma nti ene o ma ye sikafo Abusia so afọ ya wo hwe enuane ne ekwa adwuma nsem so yera Eric Opoko ne nka ene etiye Penny Kasamafo Edima His Excellency John Dramani Mahama eye odmonyamfo Felix Kwachi ofosu na wode nsema hodwa tudwa ya woche se aban ye ka enwumasua ya de da aban yakoma prosopa na nyina ne se nei no eye wo National Education Forum ya wei eye dwumadia odmonyamfo John Dramani Mahama apawa na se wode ba beboa ma oman Ghana ye nwumasua animusem etumi eja na so ene ye meka say no wa paw mpanifo makoma kunum ya ye 5-member committee ya won eba behwe se National Education Forum e hontoto ye ho hyehye no ebetimi egere na so empanifo adwumadi ehye wonsa ene se wo mo eba betena se na woni stakeholders ahodo Ghana fo ahodo atokese na wadwo obi adwenkyere na wo masifom ye ka oman Ghana ye nwumasua ho a wo mahwe hawa ahodo a enamu na wo maboabo ne nyina no ho report no wo mo de akoda wonmonyamfo John Dramani Mahama na ono so anamo bi a wase wotu efa ho no wahwe atunisa pepepe na watwemienu pe
and what their massa committee say, one fat one juba dealing in a marry, yet not the omunya in a one some no, one more and farmer die and penny for no, and Roman for fellas quattro for such as say, young woman, young one some dear, Yera John Dramani Mahama, Edana Kuma Prosopana, what by sono, or better say, betting your pager, no how one man near ya, come my gun and woman singer, and no more ever memoir, was share a sitting in a anoquine. Yan Twan Samsona for young consent from Yanka or Sakasia live on Facebook, Power 979 FM, Samsung Radio XYZ, our Facebook, TV XYZ, and so Facebook, who habits me dear Chiho, Nafi sending in our so de at Twaso or Edia Mana. Yakoya name call example for Emwa, and Raquestia Gania Man Penniera John Dramani Mahama, na or Cedar Mountain Chapel of Assemblies of God Church, or East Legon won't cry her. Ya one a year Reverend Stephen Wingham, or your General Superintendent, Tema Safui, Ekoshia, Yakosumye, Elsa Safunimo. Na Aquanya ba ya, wo dinkita hono Casadia Chegana for ya never and Ghana for you know did to just say one day an empire ya done den in our dawa boy bacope. Say Tradian Punyanko Pobemana who day of a name dear Quanyansa. Na odia two and a mona for how I bet in Sagana for you now Como and Noya Hocheno. What's me about Shen way in Edia Friho. Yabaka ya na watch your chair more general Bosman Diana Toswed Unisia and Nana a Nasia Sum Jumede. Edema a Reverend Wingham ne mamia will free monenso. Esansana man penny when your man went in one to me uncle, and for the Nimo Yaman cottage, and untin and ra, a quenya by ya with two and a more quaya, one ya safunimonipa, eco cosumye. Na yanon walk kai watches a brow sano, one day na near my peed and a comaso. Namum name save your baba doctor ni and answer crano, or baba you be a lawyer name. Namum no state punyanko post so money be before fro, the beautiful fro no, or did say and nuna and ne hunsus and so. Aba wapa bedi mampeni wo maiga nemo eno nti na de sre ya mpempi no ya wo setwedi amponyankopon ne se wonhwe na ohawo Ghana fo wo enu nti yenyina so e ma woto abama ne so me mampeni no sa ha no nyame ma ne sa hode no wo ma na kwankyere no na ontumi mfa meboa se de be ya Ghana fo nyina ne ha wo ye betumi ayidi afri ho na ne nsema hodo ya wo de tudwa e wa bra wo ne asafo yi ekoso me ne bini. You must use the name of God, glorify him, and pray so that he will use you as his instrument. And for me, that has been my faith. And so other people, you ask, what do you want to be in future? I want to be a president. I want to be a lawyer. I want to be a doctor. No, me, I wanted ordinary things. But in my career trajectory, God has kept pushing me in the direction that he wants me to go. And so for me, my prayer is, God, use me as your instrument. It is you who have brought me to this place. It is you who will let me serve your purpose. And the purpose is to serve my fellow Ghanaians and make sure that we're able to turn the fortunes of this country around and make everybody's life better. And so my prayer is, God use me to achieve. Elsia Gani man peniyera John Dramani Mahama ne ate so kasa no sitwedi amponyankopon nam ne so na Ghana ye Hawaii wono won fanse sanema emfama ye wogidie sitwedi ampobetie sampai boy na wagina so atu honamo ama ye nyina so ya system yedi ho nsem akonkan. Ye twaso na yakopia mu ewa tifi apoye mantem no emu na tifi apoye mantem so afo no wanyamfo Donatus Atanga Akamukira ene wade nsama hodwa tudwa ya watch se wohwe dibreka se ya yede aso ne ti so no a waso mu twetwe se no vetin no wanya wie ya gina tum na enadua ya no wahye ne dwumadi ase ese atifi apoye mantem eso afo na no ene wade atudwa ya wo sre se wono na diso di hunu kase ne senka ye comment dua asumdwei ebetimi adi ahim ewo ho nanso ye nyina bu nkompɔhwe ye chi a ye nimbo konsensem adane da ema ne homene so ewo ho no wo se ono de ye kan nko kora no a nanka ye kamantifi dua ho no ye Northern Dubai na so se ne nyina betimi abamu a ewo se sumdwei etimi di ahim to de ato ne manfo ne nyina nim se wo sere se wo nyina benum asumdwei bua na empunto etimi aba mantem no emu. The greatest factor for the poverty levels in Upper East region can be attributed to this conflict, because when there's a conflict, then the economic activities will come to standstill, and nobody will agree to invest in your area. So even the fact that I'm looking at these laudable projects, if the insecurity in the region is very high, nobody is ready to come. And so my first thing that I would do is to study the roadmap that has been established by His Excellency John Dramani Mahama on his 8th day in office,
when he visited the two leaders of the warring factions. And so when I get that roadmap, I will also look at what are the things that they have been implementing. So I'll look at them, and then I'll also contact the security agencies to find out the alternative. And in my own belief, I think that the way the conflict is going on, it is not an open fight where you see this group standing and this group facing, and then they are exchanging firearms. It's only probably some targeted killing, or sometimes some firing when the other one is not there and scaring. And so what we'll do is to come up with strategies that will be able to pick out. If you are able to pick out the offenders, if you are able to pick out those who are doing target killing, let's say this is a security matter, I will not divulge all my plans. But what I'm saying is that I will put in schemes that will make sure that anybody who is hiding to do anything, anything not acceptable by the laws of this country, he can easily be picked up. And if that identification is done and is put before the law courts and the right thing is done, you Way and in some word when young for ye do not satanga what the etu dren watching no penny back what dimu akotene pa ewa ye mantam no emo ya wono wa ye tenjin dan ya wo empotem ho what the atudwa ya woda Ghana man penny His Excellency John Dramani Mahama ase se nei wanya sa penny mu gidie na wa pa no se wo meda mantam no ano na wo so support bia ya wo se wo mo editor na chi no wo behwe aye no pepepe. What by it is one for me when you come to Sadana Minister to correct the film. What are my yana to be but it's the hour today Azara who pay number payment. I can't another. After the bar, my bar made money in a year. Yellow Bolka, the Wurama. To Mammy tried to see a sacred tower. I want to bomb. Let's do one young card. No come deep more wire. Welcome, come deep more wire. About the Pomeranian sign. To Makaboya. You never Katari football park. We either have a Katari play park. Stadium level football park. Gunara to put a tiki hospital. But it's a man in a career to a Jamal, but I don't call a for the key, but I did. But you walk a mail everything to buy them, I come to Malapoma. Enti amwa bia wasa wo mode tai on wonya for donato so chi no wo behwe aye ne pepe person e be ya mantam no ebetimi 2.1 na yetiye. Ejmayefo bia wo mo ewo Ghana Port and Harbour Authority ababo nte dia to dwa se nya no kre da se wo masigina ye se wo be demonstration na so ye che dia tiampanifo amprempren ya pa wo mo se wo mo hwe adwumako no eso wo mo kira eni flyer bi ne na mwiemu ye dia dance ye se wo ma ye adwene so mo ba beti agumonte so aye kire na ero no mo che se sa flyer no e fake ntisi ani twa bi so ananso kra ti se se obi di ani mo si enko demonstration na Ghana Port and Harbour Authority for wo ma adwumemu a ye nyini nyina mogo ye mpianto baabi esanse wo mun si gina bi etesa na wo mun so ntena se nhwe mu obi ma tietia asumdua wo mun gina mu de yi adwuma wo Port and Harbour so no ema enkowi akire ensem pedimpa ya wo no ena ogina wo mun anemu ne nsantwefo edi nkita ho Felix Nate ena odi atudwa wo che se adwuma wo mun ye no mani so ena wo mun ni obi ansu ni nkita ho wo mun ni obi anhia ya wo mun si adwene po se anamo si no mun ba beto so mba demonstration na o ye kire enti so obi tene ba bi na bia wo share niema bia na wo keka ne nsem bia enya adwumayefo ya wo mo ho na eka asem no isanse ho de wo gidi se niema da ne kwan mu pa ero nti ne wo mo kama Ghana fo nyina te se adwumayefo ankasa wo Ghana Port and Harbour se de wo nsi gina ese wo beto anamo bia etesa na wo mo kira wo mo atwenye ma wo mo hwe ani mum ese Ewura John Dramani Mahama wo be pa oni papa wo se fata se ototo niema wo mo adwumako ni ma ne yeyie na wo de be ba betina poti no ahwe ama adwuma no etumpo Felix Nate nkomo a wo de nsantwefo di yebini. The poor workers, yes, Ramo. Yenina, yawa abutemu train. O mampenyin sano, so be ye, no babe diano, pediamaye. Abai saye, enyene. Busu baku yaba. Beti empire ho. Abutemu ni train, so mampenyan kasa, obe maye near oba, obe boye, ama habu jumana koso. And it is so be frag the poor worker be, say, Mumbesi near demonstration.
ne ko pamu CEO bi a ya we kese yesremo muntwi mu fi saa nipa ne ho ne to so bi no so no amamu police fo a ye no mo tama ha bo ho ani national security agencies no yesremo obi biara obeka say oye demonstration e wo gapoa premises say yetema say yetakwade anase baby a branch of Burkina Faso no saa oni kro no onka ye ho na yesese muntwi omu na muma emra no enu omundi enimeni ya Abusia Felix Nate wono energy na adwumayefo ye wo gapo ha na mu ne nsantwefo kasa ya wo kire se nye no kre wo de wa atwe mu se Ghana mampani bepa obi e de naba abehwe adwuma no eso. Professor Ransford Jampo oyobi a wabene ewa manyonsem na nei wade nsema hodo atudwa na no ada adehye behya ne nso a ya wode atwa mu de si ye wo manmo mrahye bedwa mabre ya na vetting committee no eti adwamo mentime ho ase bi epagya ne munam so ema edom kuma ya wom ewo committee no eso wom ye pinche kakra kwa wi akire microphones ahodo esese ye pagya nkonya so franka nodom prenom na asefo na kire se enyasem kuma kra na Speaker of Parliament so ejina ne mudie mu ahye se empanifo makoma nan ya wom ewo committee no eso no watwe wom asensa na se wa suspend wom na saa nsem mu esi ye no na Professor Ransford Jampo nei wade atodwa a woche se empanifo mu a ya musi wo man Ghana ya namu ya mo hyemra emayen na mutibi to saa na mo we ya we no ye de kekere man emo man no eyeyi na eti wono de wo kasa ne wanim ya IGP Dr. George Akufu Dampare mrahye bedwafo no a wom kan ho bi ma saa nanu adade si ye no etimi ekoso no wonche wom na wonfa wonyina emfa mra kwan so esan se wom nsene mra wom nso nsene mra ewo mai emu se o mai agapade matimi ase no de ewo sempanifo timi kire wom na wom toto ma no na watimi de wonyina efa emra kwan eso. I think that maybe what happened the last time in the 8th Parliament, maybe there were no sanctions. We just brushed it aside as a people. And so that's how come then some people will do this. But I'm happy to note that I'm told Speaker Bagbin has cracked a certain whip, suspending some people. And I believe, you see, when Bagbin was elected, I felt that it was a victory for parliamentary democracy. And I was surprised that people were even paranoid as to whether he was going to be elected. He had clearly acquitted and discharged his duty. I am happy that he's taken some measures, cracked the whip, suspending some people. And I believe that going forward, given what has happened and the punishment that is being meted out to those who were found culpable, we would not continue on that tangent as Parliament. But clearly, it was unfortunate. These are honorable people who are supposed to, you could just disagree, you could just walk away and order. And you could even decide that, look, we are not leaving, but we are not allowing the processes to go on. That will still be within. But to break chairs. Previously, anytime students went on procession and demonstration, they broke chairs, they destroyed public property and all that. We have now been able to socialize them into accepting the fact that you can dissent, you can go on your procession, you can go on demonstration, whilst we leave public property intact. So if among the little young students, they are now, or they have now appreciated the fact that they can express dissent, go on procession without destroying public property. Professor Ransford Jampo and I attending Koni and Nia Kameni Nedin Como Ewo TV3 so now and watch the say one on what your mamba panadi or Becoswa Babain Biachi Penifua who do achi so ye dear Enya or Becca say Bia or no canacoquum now see Debbie that won't sia or the Baba wanting now what cheers and so mining punto and a yenina yes she. I was not part of J4's government. I criticized them. I was not part of Atamese's government. I criticized him. I was not part of President Mahama's government. I criticized him. I was not part of Akufo-Addo's government. I criticized him. I am part of this particular government, and by being asked to serve as the acting CEO of the Ghana Shippers Authority. And I'm telling you that
I would offer same criticism. This time, because I have access, I'll give it to them directly. But where the access is blocked, you would hear me coming out publicly about it. I've told you. So I do not see why you are neutral. A government feels that you can do something and do it well. And you say, even though I have the knowledge, even though I have the competence, even though I have what it takes to help develop Ghana, because I'm neutral, I will not do it. You are a nation wrecker who is not worth your salt, and you must not have a place in the nation's governance process or in the nation's existence. If I have access to the president, if I have access to my minister, if I have access to people who are able to do XYZ to improve the lot of Ghanaians, and there are issues that I find wrong, the sensible thing to do is to speak to them directly, and I'll do so. You would hear me coming out publicly, I've indicated. You hear me coming out publicly only when I feel that avenues for ventilating my concerns about what I think is wrong are blocked. And in the previous administration, they were one, blocked. Number two, you had some of their communicators coming in to tell you that, for example, it isn't that what you are saying is not true. It is true. But we have a president who does not like. Enti way Professor Ransford Jampo ne yatene in Kenya baya ba aban kwa ban bia betena so a wono de niema enkoyi nyina no waka ho asem e wo mu se NDC aba ya man appointment de Ghana Port and Harbour Authority na so no se bibi nkoso yi a enye se bia ya man di brenti no won hwe no won ka ba bia wo so wode to no wode beto pepepe no aka ne pepepe so ye ho se ne yamigina finfini be neutral et bibi ba na se menka na se chese sani pa kro no oye mambo won pe o man ye etu ono no de said oye ne niema ne saa pepepe esan o man Ghana empuntu nti ye koyanim e won samni mu anyame ya domo a February bosome ne da ye toso eduba akode kroyirim se Electoral Commission am yati ase Council of States abato no ebekoso na afa ya pankrofo ya wo meba be ka abo no na wobatum ampanefo eniema hodo mu nti se ye bie nkrata mu e de ato wa wo pene se ofa bie ne twase wakofa wie de ho asem akwa me ehunu se de ho asem si etiem na ukwa asantema mu otumfu asenhene na ya wakuoko ye kasa ye so akofa nkrata ya wode ekwa anyame nimnie watutu ni nyina kama se wono susu etwa se wode ne hoje sa nhye mu biem na ya wakua ko ne nsentwofo edi enkomo no ene wode tudwa ya wo kye se ehu hia se wokọ esan se ewo so wokọ primpunto ede ma santeman wo se ne oba santeman tem wono ya ka akiri ewo mpunto ene hu nsemu ne sentie po obi aso odi sa kono anim ewo mantam ni mu no wokọ Council of State hono a obetumi aboa se de be ya bibi ni obelobe ede ma santeman tem ade hye se de be ya niema no ni mpunto ahodo etwa so mo nsa ka no wo mo nsa etumi aka na ya wakuoko ene nsentwofo nkita odie mu ne nsem ahodo a wokan ne bi eni. Yes, yenya Council of States but na ya santeman ho nsem no enheda nkon kan sa enti ye no so a oba me constituency achma mo abeja south bibia ni wa me ne menua no yamfo ya hu nchim yase ya pa atwema mpuntu enti e feel say edu bra say ye kono to the regional level no na yenya tembi etimi tu ye hu si o ma assembly ama ye constituency no etu ye hu se o ma Ashanti region na ye ko mpuntu the bra Ashanti region enti kwa ye ko no se nyame ya adom na ye saka ya Ashanti region ti na ye ko se be nya ye personal gains na enye ekese ana se na ye mu kakra bia santema so nsa beka no ya o se yeso etimi ko ti ya address sa be no ye nya bia ya na MPs no enyina beka bo ene do so mata se bia na ye kokos ai bi ohunti MPs na pre no yeso ye de ta che pre ba bia se ko na ye manfo so eho ato mu enti ya sentiment na enya ye ni abrese so ye ko bi no abusia wo ye na ya wakuoko ne etis wodin semitudwa na wasansem kroya emu asanteman tempani a wo hwa baton hye so ma Electoral Commission no Ora Francis Osensia wode atudwa ya wo chesa bre ya wo ebi apono mu eto ho ma de hye Council of State eye dibre no wo manfo wo no ani kru ho no wo mra mefa forms no nipa makomako edumienu na wo etimi ba ya wode mu nchechemu atudwa sei abana beto no 11th February aye brande be na watwe na sena nshete no asame bia di nipa menu neba
The Ashanti region, you have 43 district assemblies. And by simple mathematics, 43 times 2 give you 86. And the full house number 86. And the 86 now form the electoral college to determine who should represent the region or council of state. And the 86 na ebabejina atwa by okudina Ashanti region. I about to send a 22 ya. And send a trouble na bibian sign. Ukwana you open now what temperature na uko. Say yaba bunu say isn't any pension I said a year mutino say omodi omuni the animals say nyawo bi na to omo ya asamemen na beto na afin so sabe on ma bato dada nti emra won say abato ho bra na wo nti ya sha say e bia enkai no nkron but we are sense we delegates maybe we are on time and make sure that when the last person votes then Ora Francis Nsia na yate ne nke won na hwa baton hye so de ma electoral commission no ewo Asante Mantam no emu Obushaya fast da bi ma hola Savior Clinic ya sabia wo boa se de be ya obi ana na asitata ye be ko no fo na dua bia be dem stroke na ma da ho diabetes how adwene a ne nyina no ebetu every ho nkronkro atutu wa ne nyina be ko ama ho ato obi atwere won so asman so how adwene a ye hola Savior Herbal Clinic ne wo so ko ashaman wo mo ne Access Bank no edi hwe ne mo ya no afre wo mo 0576656658 and 020062 623038 and after 0267668653 and after 0240409991 yenka wo sese ubedidi na wadidi ye na niema koyi na wo se kakra wo botumanenti na win big live large ba wakwam we Megacash lucky box ene ye de brewo ye dwumadi ye a wo do hu hyem ye bo amesika ba botom de hia na so obedile *426*5# se wo dial ne sa no a ebe ma Power FM TV XYZ Radio XYZ select mu baako na uwia no watwa box ne ye makomako nsia de obetwa bia no betumi adi sikapudu wa ni pudu okura no kakra ba botom na wo so watumi dia check fie no a check ha fa anti ya fa ho jimbe na emwa mane nyina nko ye de hia so wadi mfie du nwotwe de kro wadi mfie du nwotwe na wo kakra wo mu dia na betumi de ho ahyem na uti ye nso a kese pa na 500,000 Ghana cedis na betumi adie wo san hye we mu nti fa ho jimbe na emwa me nyina we su ni ntwe ho si memra ye ba eni gidi ye Kasiebo ye de beto aso.
Area de shima ya sign mamunyina ha mamwakwaba TVXYZ suni and afin so power 97.9 FM radio XYZ ewia prem to bre akan Kasiebo and wasuguso wutie na wo hwe bie ebra ya dre de ye de anigide Kasiebo na ye ba wakwan emo ya adubia animpiesie agina dwa na watchi awie ye entertainment niema hodo e course so nyina no wode eba abesomye ya memo akwaba oh yeah nia lovely Yonkoi yo na ye shasi na ye shasi e de fi doctor Ose Kwame despite akachi na ono ye Ghana ha no de oyebilonia mayen binom na emom ni net worth a ye de be compare outsiders for the do na ye nyina ye nim na emom for Ghana ha de no oyebilonia nti doctor Ose Kwame despite enra enonya 63 years na 63 years na se no na nti ye nya nti se oba be launch ye ne car garage bi na garage ne as a museum nti na no ba ho no aba behwe za antique cars no eno na etwagu a wo hwe TVXYZ no hu se cars no na etwagu ho no despite automobile museum inti no Dr. Ose Kwame despite also ba be launch sa museum we inti wa obekọ ho bia no na wakọ akọhwe ne cars a wo kroyi mu na akosia wo hwe cars na bebia wo no na nka wo hwe wo Lizzy Sports Complex na wo East Legon na wato bia no nti ho na ode sa bia no eba be yes ni museum ho na se ho na ode ye ni museum no nti na ye hwe TVXYZ Facebook ni ade ni nyina no garage honom no na museum honom na despite automobiles museum honom ono ane cars wo nyina ne ono ane cars nti we no to say antique arcade cars are old cars na you nti na we na say osikani car garage ankasa na muhu ne sa wo TV ne so no na yemfi honom na yenko nsem bia etwagu wo social media ne so na osofu bia wo friend Ojaba na ne ho nsem bi ebeto ogwa last week nyina de ba weekend nyina no ne ho nsem ne da so ejina mu gidigidi na nkrofo bi akeka ho asem prophetess no na prophets ne bi se ne won a won ho fi egu won ho fi nyina no won ba be kasa wo ho na Cecilia Mafo o se onipa ba akon a wakasa wa asem no ho a enu nti ama Cecilia Mafo be kasa ne bi no mama our friend Dina Asamoah na nsama Cecilia Mafo de amanu ni ebini ni ebe to go nso no ebe buru sa nipa ne de no so me biri Nyankopon me gini di bebre wase bi no so ya mere yenhwim won firi gene mu yenhwim won firi gene mu yenhwim won firi gene mu eti gene mu asem ne yeye oni mama obi wa yi obi ehi ma sent and depression nipa na sa kwa koto wi ase la dima turi illa masuli illa usika taita mudom bili mombi wanona wo mame wo no kakaka but wo enche awrade be yutu akonya la dima I believe God eya me nyame ka nyame di kire me ho me nkada ne wa me siti no nipa bi nyame to be pantene mame ne nyame apante na mame social media I don't talk no ma catch obi sense I need pass message we say na say time proto no me entina etiefo ni ahwefo eni amokote no Cecilia Mafo ono prophetess ano evangelist wo Ghana hana mokote ne nka no na nsama odi tugwa no efa Ojaba ne egwaman sebi menka na egwaman a wabo wo fie di fia be fie na emom osofo ne san ejina nipa anim na osan ka ho asem se yi wa ebone eyemfumso na ba ya na asem yemfumso kra osan reka edi egu obia na oni ne boss egwaman ne ho kra fi ntina sa ansem we na kosi amagana fo bi kra ka se enya ade ya de papa efi osofo honom na yemfi honom yo ntina onye plywood na yo sofo na ye nyina ye hwe so wo yo sofo na wo se wo che ye nkom no ana wo be cheche ye nkwan paso no na adwumadi se na udidi a ene se na onye osofo papa ne ngi ye Ghana fo bi nsema wo kan na ye fi woni enko 67th Grammy Awards a enra ene ekọ so na abayo bia wo friend terms or Nigeria ni na na onya best African Afrobeat na awards no ono no je wo Africa hanom edema ye nyina na Nigeria ti se Nigeria dey na ye Africa ha nyina na okwagoje awards no na ese ene ma me birthday na nsema de tu gwa ne bi ni. My heart is beating so fast. I'm so sorry. I do work out. But it's not coming, it's not showing up right now. Wow. Dear God, thank you so much for putting me on this stage and bringing me this team. And tomorrow is my mom's birthday and this is her first Grammys. And I just want to thank you, Mom, because she's really done a lot
for me and my brother. And, oh my goodness. Happy birthday, Mom. And I want to Entina abayewa kama mukɔhɛ no terms a ɔno ɛna ɔbɔnwum Nigeria ni na mukɔhɛ na stage no so na ne maame ɛna ɛwɔ hɔ no ma wɔsɛ ne maame birthday ntina yɛwɛhye na happy birthday na akosia maame sorry so na mere sorry so no Grammy Award hɔ nom na ade baako a na ɛtri nipa ni bi wɔ hɔ nom Kanye West asese wɔfrɛ ne Ye na Ye no ade bi a ɔyɛ wɔ hɔ yɛ ɔne ne yere Bianca dressing bi a wɔde ba hɔ nom na dressing no de ɛsɛwani ɛnkyɛ ka kyerɛ sanka bitime nya infoni no so mama hwɛ bibia but enya so dia na yemfi honom na yemfa happy birthday enkoma bepo so hima na naja foriwa amanfo a ono na young deputy editor ewo kram ha ana XYZ hanom na nimfoni na etwa kama beautiful lady awodapa enkoma no na efe so farmer John Dumelo Honorable John Dumelo a ono na mmrahye begwani edema mmanfo a ewo ayawa so West Wogon yenga kasa yen constituency enti no so happy birthday enkoma won na akosia no na minyina so na mefa eni gye disem Kasiebo no ensi meeting deja edubia enimpesi yo ya beda ya ase papa ne gidie Kasiebo na wode asom ye no na ya be sorry so na yakọ na yenhye no so se mozamifo ko bi e wo memo wo mo de atodwa ya wo mo kyesa kakra na Hajj akwantuo no edru so enti no enimanimu ya sa fe no ye Hajj fe no ebepem ne aban no emfa emameda adwa enti wo mo ani abre pa ya wo mo kyese enimanimu ya wo be sesa aban no Hajj fe no afi no won fa metodwa na wo mo hunu de yakọ ne de be sanse na no ada ena yera John Dramani Mahama pa mpanifo bia wo ekopie mu ewo Saudi Arabia manimu a wo ni mpanifo kwato kesese na be ya ebo no ebetimi aba fom no mo koba ye no wo so mo nti kitame wo nti jami bia ebre so kwa na ekọ nanim ti wo besese edemanu ya mpanifo de ne mapa begu akwa mu na wo ehunu de ekọ ewo mu de ensemu abobọ bai no ye ni egusu de echenti de ebepie mu bia no ye de mu amane ebeba abesom ye gina weso na ye de awia premto Kasiebo ni nyina asi asidan koma news team na akua krantima na fenso no news team for ni nyina mafom de abo aya ye de ebesom Francis and Elvis enso ejina camera no echi edemayen na fe Peter ne MCR mrantie ni nyina wo mo yomafom de abo aya Elizabeth Tego enso ene siesie ho a ema ye ho ye fefefe awie yenso eje penie esi adwa esom wo eyemme da chehima akosia oforiwa amanfo mene amapoma chechekuna ansa ne ebekọ no mamemfa happy birthday enkoma Obadia Asamoah Yinaye amankwa oye DJ Papa Magazine baba you are beautiful girl ene nyankopon enkoso ensha no mo ahodi o ma onkwatente o ma onyinche o papa ene o ma me se meseso usu amankwa ene se happy birthday emfama Obadia Asamoah Yinaye amankwa happy birthday to you beautiful girl say ye news editor de ye news head de eja nti ono so ye friend me be po bonidi ma no be po so hima nana ya foriwa amanfo ko my goodie Papa B ladies them boss and then the birthday too so happy birthday enko emfa ma kra ne nyina esie no Foster Bampo Junior wonso ene your birthday happy birthday enko fa ba wonso Kofi Asare Abrantie na sie emfa happy birthday yi enko ma wonso so February bosom your birthday no to say me say me ho ahye me nyina in advance for no wonso so ai ebre ne so e de be ban pepepe yada mo ase ma moni hwa ma moni tia adehye